Hello, Taposh. Brother. Good morning. Good morning and good afternoon from Dhaka. Yeah. So I hope যে অলরেডি আমাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে তুমি আর আমি ছাড়া আরো 4 জন জয়েন করে ফেলছে, and lots of people are in the waiting room. So first of all, Taposh, এই দুঃসময়ে মানে not only বাংলাদেশের দুঃসময় but এই সারা বিশ্বের যে দুঃসময়, এই দুঃসময়ে আমাদের মধ্যে তুমি এসে বক্তব্য দিচ্ছ এবং আমি জানি যে নেদারল্যান্ড এখন খুবই খারাপ একটা সময়ের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে এবং বাংলাদেশে হয়তো বা সামনে আরো খারাপ সময় অপেক্ষা করছে। তো এর মধ্যে তুমি এসছো আমাদের মধ্যে ক্লাস শেয়ার করার জন্য এবং কিছু বক্তব্য দেওয়ার জন্য আমরা অত্যন্ত খুশি সবাই, এবং আমার মনে হয় যে ছাত্রছাত্রীরাও বিশেষ করে খুশি যে এতদিন পরে তারা তোমাকে দেখতে পাচ্ছে। হোপফুলি তারা যখন প্রশ্ন উত্তরের পর্বে যখন আমরা যাব তখন আমার ধারণা যে সবাই আরো বেশি করে তোমার সাথে একটু শেয়ারিং এর সুবিধা পাবে। তো অলরেডি আমাদের মধ্যে 10 জন 11 জন চলে আসছে। আমি একবার প্রথমে বলে ফেলি যে আমাদের সবাইকে আমি অনুরোধ করব যে একমাত্র তাপসের মাইক্রোফোনটা ছাড়া আর সবার মাইক্রোফোন যেন বন্ধ থাকে। আমি দেখতে পাচ্ছি যে আয়নাল, তারপরে গ্যালাক্সি A50 আই থিংক মোবাইল নাম্বার দিয়ে অনেকেই চলে আসছে। প্রত্যেকের যেন মিউট করা থাকে, মিউট একটা অপশন আছে এবং আমি এদিক থেকে ইচ্ছা করলে মিউট করে দিতে পারবো। আমি সবাইকে চেষ্টা করব তারপর যখন বক্তব্য শুরু করবে তখন মিউট করে দেওয়ার জন্য। আর কেউ যদি কোনো বক্তব্য থাকে ইন দ্য মিন টাইম, আমি সবাইকে অনুরোধ করবো যে এটা লিখে রাখার জন্য, যাতে একদম বক্তব্যের শেষে আমরা প্রশ্নগুলো জিজ্ঞাসা করতে পারি। আর একান্তই প্রয়োজন হলে এখানে কিন্তু মেসেজ করারও সুযোগ রয়েছে, চ্যাট বক্সে তোমাদের প্রশ্নগুলো তোমরা সরাসরি দিয়ে দিতে পারো। সেটা তাপস দেখে যদি তাপস সাথে সাথে অ্যাড্রেস করতে চায় তাহলে সাথে সাথে অ্যাড্রেস করবে, অথবা যদি মনে করে যে পরে অ্যাড্রেস করলে হবে তাহলে পরে অ্যাড্রেস করবে। সুতরাং উইথ দিস ওয়ার্ডস আমার মনে হয় তাপস আমরা 12 জনের মতন পেয়ে গেছি। সো লেট আস স্টার্ট। আর টোটাল 40 মিনিটের জন্য আমার এই সেশনটা বুক করা আছে। আই হোপ যে জেনারেলি যেটা হয় যে জুম এর পরে বাড়িয়ে দেয় কিছুটা সময়, আই হোপ তারা বাড়িয়ে দেবে। ইন কেস যদি সেশনটা শেষ হয়ে যায় আমাকে 5 মিনিট সময় দিতে হবে, সো দ্যাট আই ক্যান ক্রিয়েট অ্যানাদার সেশন এন্ড উই গেট ব্যাক টু ইট। ওকে তাপস, আমি আমাকে মিউট করে দিচ্ছি। সো দ্য মাইক্রোফোন ইজ অনলি ইন ইওর হ্যান্ড। থ্যাংক ইউ। ওকে, হ্যালো এভরিওয়ান, আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো এবং আমি খুবই এক্সাইটেড গতকাল থেকে যখন আমি তাপসদের কাছ থেকে দাদার কাছ থেকে অফারটা পেলাম যে তোমাদের সাথে অনলাইনে একটা যোগাযোগ এবং তোমাদের সাথে কিছু কথা বলার সুযোগ হবে, এবং আমি খুবই এনজয় করছি যে আবারও তোমাদের সামনে আমি উপস্থিত হতে পেরেছি। আমি দাদার মাধ্যমে তোমাদের সঙ্গে একটা সামারি আমি শেয়ার করেছি এবং আশা করি যে সবার সামনে তোমাদের এটা আছে। তো আমাদের ডিসকাশনটা মূলত ওই যে হ্যান্ডআউটটা আছে সেই হ্যান্ডআউটের মধ্যে থাকবে। এর বাইরে থেকেও তোমরা এটা তোমাদের যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং, তোমাদের কোনো ইনকোয়ারি যদি থাকে তাহলে তোমরা শেষে দিয়ে করতে পারো। তো আমি খুবই সংক্ষিপ্ত আকারে within 20 minutes I will try to summarize the whole event and then I will jump into question and answer session. Okay. Can you hear me, everyone? Can you hear me? Okay, you can give your reaction so that I can understand you can hear me. Yes, sir. Okay, that's right. Okay, let's start. Okay, the issue is restorative justice in international criminal law, and I think in this stage of the program, you know the difference between international criminal law and national criminal law. So international criminal law is something which is decided at the international level. And at the international level, we have one standing code, which is known as International Criminal Code, ICC. And that code is actually dispensing international criminal law right now at the
center of the discourse. But we have some other ad hoc tribunals in elsewhere, and these tribunals are dispensing justice at the regional level, particularly in Africa. There is an African chamber which is operating. Apart from that, we have the Central International Criminal Court in The Hague, which is actually the main source of dispensing international criminal justice. So, you know, international criminal law is actually concentrated and actually dispensed through the international forum. And now the question is whether international forum is the sole authority to dispense all types of justice, whether retributive or restorative. So international criminal law is dispensing retributive justice, and at the same time, it has created a scope for restorative justice. Now I'm coming to the difference between retributive justice and restorative justice. So these two different types of justice, retributive and restorative, has two different objectives or two different notions. So from criminology, you know that retributive justice is actually based on retribution. So the person who is appearing before the court, he is asking for the punishment of the offender. So the person who is appearing before the court asking or inviting the court to inflict punishment, and he feels that he or she will be satisfied with the punishment of the offender. That's the one side of the justice, and it's known as retributive justice. However, we have other side of the justice, which is known as restorative justice. So the word restorative means that restoring something. So restoring what? So restoring interest of the victim, and restoring societal relation, and restoring societal broken relations between the victim and offender, and among the victim, offender, and society. So restorative justice is something which is restoring status and interest of the victim as well as societal relation. That is the main thing. So now the restorative justice may link retributive justice and address the societal relations or victim's interest altogether. It means that there is no decoupling. So retributive justice and restorative justice are not segregated or separated. They're interconnected. So there may be retributive justice which is actually accommodating some features of the restorative justice. Or there may be restorative justice approach. Predominantly it is restorative, but there may be some elements of retribution. So I mean that, so retributive justice, inflicting punishment, as well as providing some reparation, or making some sort of negotiation, or making some sort of terms mean good relations between the offender and victim. So in that way, retributive justice can accommodate restorative features. And at the same time, restorative justice can accommodate few features of retribution. It means that there may be offer for minimal punishment for the satisfaction of the victim, and then it will focus on restoring interest of the victim by way of compensation, by way of rehabilitation, or by way of therapeutic justice, and so on. So retributive justice and restorative justice, these are two dimensions with major feature based on their own ideology, but these are not totally segregated or isolated. They have some common features and they can work together. Okay. Now, at the center, we have the International Criminal Code, and this International Criminal Code is mainly based on retribution. Actually, you know that there are 4 types of crimes which are addressed by the ICC, and in most of the cases, when offenses are proved before the court awards conviction. However, there is a recent trend that started since 2012 that ICC is increasingly recognizing reparation for the victims. So within the International Criminal Code, we see this practice, and I have mentioned that by this time, court has awarded reparation in a number of cases, including Al-Mahdi case, then Thomas Lubanga, Jarman Katanga. So these cases represent a progressive shift from retribution to reparation. Or better, I can say the court is actually combining both the retributive and restorative approach by way of awarding
conviction as well as reparation for the victim. So in international criminal law, there is always a chance for restorative practice. And this practice is made by the ICC, and this practice is always permitted under the existing regime of the ICC. You know, the Rome Statute, which is the foundation for the International Criminal Court, is based on the complementarity principle. So complementarity principle means that the nation state has primacy over the international crimes committed in its territory or by its citizen. And then this national court shall have primacy in prosecution and investigation of these international crimes. It means when the nation state is unable and or unwilling, only then the International Criminal Court will intervene. So it means that in spite of existence of the International Criminal Court, the nation states are always at liberty to exercise their national jurisdiction over international crime. And in addressing these international crimes which are committed within their territory or by their national, they can adopt the restorative justice approach. Okay, now nation state, how these nation states exercise restorative justice. So far we know that in the last 2 decades, since the inception of the International Criminal Court, so most of the conflicts are generated in African region. So these African countries maintain dual practice in the sense that they refer some cases to ICC to be dealt therein, and they are addressing some cases nationally. And in most of the cases in African region, currently there is a transitional justice process in progress in Gambia. And this Gambia is actually promoting truth, reconciliation, and reparation domestically. And at the same time, there is some initiative that the President Jammeh, who was the main perpetrator of crime against humanity in Zambia, he is now in escape now. But there is some sort of initiative at the international level that he should be prosecuted at the ICC. So I mean that international crime that took place in Gambia are now subject to jurisdiction at the national level, and there is also some initiative that the crime could be addressed at the command level perpetrators who are at the superior position. They could be prosecuted at the international level in the ICC. And now what the Gambia is doing, there is a commission which has been constituted in 2018. So this Gambian commission is now promoting truth, reconciliation, and reparation for the victims. Okay, so now this Gambian commission is not actually focusing on retribution. So retribution is left to be inflicted or to be awarded by the ICC at the international level. And domestically, they are promoting truth, reconciliation, and reparation for the victim. So why they are doing this? You know that there is some African tendency, and there is an African tradition of justice which is based on the notion of Ubuntu. And this Ubuntu is actually for the first time practiced in South Africa. You know, the South Africa, there is a long period of apartheid that started since 1948 and lasted until 1991. So these, how many years? 40 or 50 years of apartheid actually led South Africa to the realization that if there is further retribution, so there would be some sort of relapse into the conflict. So what they decided to apply their traditional understanding of justice, which is known as Ubuntu. So Ubuntu has some different sort of understanding. It means that humanity to others. So Ubuntu means humanity to others. And it is based on the notion that I am what I am because of who we all are. So it means I am what I am because of who we all are. So this Ubuntu concept is based on the idea that the whole humankind or the whole citizens of the nation are a single branch. Unity of humankind. It means if one person is suffering, that will suffer the other people of the civilization or other people of the society. So let me recall, there is a hadith probably
which was said by Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so far I can recall. It means if you kill one human being, you kill the humankind. তুমি যদি একজন মানুষকে হত্যা করো তাহলে মনে হচ্ছে যে ইউ আর কিলিং দ্য হোল হিউম্যান কাইন্ড, তোমার অপরাধটা হয়ে যাচ্ছে সমস্ত মানব জাতির বিরুদ্ধে। ইজ ইট রাইট মিনা, আব্দুর রহিম? Yeah. Okay, I'm right, I think. Okay, so this South African understanding or notion of Ubuntu was for the first time applied by the South African Truth and Reconciliation Commission, which was constituted in the year 1996. And you know, this Ubuntu actually targeted not the punishment of the offender, but redressing social imbalances which generated because of the long-standing racism within the South African society. And it targeted restoring social harmony between the victims and the perpetrators. And at the same time, it targeted rehabilitating the victims. You know, Nelson Mandela, he was in the jail for the 27 years. And when he was released from the prison in the years 1991, he propagated or he advocated this idea. So the man who suffered most, he was in jail for the 27 years. He showed the most sincerity and most dedication for the forgiveness that actually prompted the South African justice measure to be based on forgiveness, not on the basis of the conviction. So at the practical level and at the application level, we find these South African Truth and Reconciliation Commission is the first instance actually dispensing restorative justice in the post-conflict society. Okay. Then how this restorative justice actually dispensed? So restorative justice, there are different tools of restorative justice, and these tools may vary from country to country. And these tools actually depends on political decision of the state. So in a post-conflict society, it may be civil war, or it may be international war, or it may be some sort of racism. It may be post-conflict, post-election violence that happened in Kenya, or it may be absence of democracy as it happened in Gambia, whatever it may be. So in post-conflict society, this restorative justice can operate. At least I have identified, so for my understanding and so for my study, I have identified 5 different tools. These are not obviously exclusive, and these are open to be supplemented by other states or other society. So first of all, it is truth telling or truth seeking. Second thing is public apology. Third is reparation. Fourth is memorialization. And fifth is reform. Okay, so these are the 5 major tools which are used for dispensing restorative justice in the society. Now, I'll be discussing these issues in terms. First of all, truth. So why truth is so important? So let me give a very practical example. Whenever you are appearing before the court, so you take the oath, jaha bolibo sotto bolibo sotto sara mitha bolibo na. So knowing the truth is the foundation of the justice. So it may be the retributive form of the justice, or it may be the restorative form of justice, whatever. Knowing the truth is the most important thing that helps restoring societal interest and rebuilding the relation. And you know, in different international conventions and documents, there is a progressive recognition of individual rights to truth. Individual rights to truth. And in the year 2014, United Nations has formed a commission regarding truth, reparation, reconciliation, and so on. Pablo de Greve, Dada knows him. So Pablo de Greve is a special rapporteur now, and already has submitted the report to the United Nations Human Rights Commission regarding this truth, reparation, and justice, and so on. So, you know, there are many societies where people has actually eloped. You don't know where the family members are, where the victims are. So if you talk with a family who has lost someone, let me give an example from in 1971 context. So on 14 December, many intellectuals have disappeared simply.
and their family don't know their whereabouts. So they're spending their lives, even already 40 years has gone. So they're spending their life, 50 years has gone. Still, there some of them are expecting that they'll know something or some information about the family members. So it's a re-victimization in day-to-day life, not to know the information about the victims and not to know the causes of the victimization. So the societies, already 31 countries of the world has adopted this Truth, Reconciliation or Reparation Commission, somehow seeking truth in the post-conflict society for the satisfaction of the victim and for the recognition of the offenses done by the perpetrator. Okay, so the power of the truth is immense, and it helps in healing the victimization of the victims. So restorative justice, first of all, targeting knowing the truth or seeking the truth through different truth commission. And then on the basis of the truth, there may be subsequent course of justice. There may be absolute public apology, or there may be granting of amnesty, or there may be some sort of compromise between the victim and offender. It depends on the societal need. Okay. The second thing, the second tool of the restorative justice is public apology. So public apology means, so the offender, he is coming forward in public. So public means it may be within the parliament, or it may be within the press conference, or it may be through the diplomatic channel, one state expressing sorrow and remorse to the other state to whom it has done wrong. So this public apology is a powerful means for reconciliation and for the satisfaction of the victim. So public apology requires first acknowledging that you have done some wrong to other person or to other state. So acknowledging guilt is very difficult. So from your particular life, we always try to hide ourselves behind our sin. Yeah? It's a very different thing. As I can recall from the cinema Munna Bhai MBBS, there is a statement, the so-called Gandhi. In this MBBS, the so-called Gandhi, he was just saying, it's a very easy to slap someone, but it's very difficult to apologize to him. He was speaking in Hindi, and he says, "Chata mara asan hai, but maafi cho bahut difficult hai." Okay, it's very difficult to apologize to someone. That is the thing. So whenever you are apologizing to some victim, it means first you are acknowledging that you have done something wrong to that person. So that is the most important thing that satisfies the agonist of the victim. Okay, that tames the agonist, that tames the angers of the victim, and helps in making term with the offender. So restorative justice is as a second tool using this public apology mechanism. Let me give example from Japan. So that the Japan during the Second World War committed massacres in the neighboring country, particularly in the China, in Nanking province. So no one was spared in the Nanking province. And at the same time, Japan, during the first 4 years of the occupation, Japan maintained brothel, and the females are known as comfort girls. So these comfort girls are compelled to stay there, and these girls are taken from Korea and from China. And Japan has repeatedly expressed sorrow from the head of the state of the Japan, not the emperor, the prime minister of Japan, on several occasions expressed official level apology to Korea and Japan for their and accepting responsibility for the massacre and for the sexual slavery that they exercised during the Second World War. So that public apology actually helped rebuilding political relations between among these three neighboring countries. That means Japan, China, and Korea. So this is the example how public apology can work even at the international level. And the third thing is reparation. And that reparation, it means some sort of financial compensation. It means that some sort of advantages to the victim given by the offender. And this reparation actually aims three objectives. Number one,
acknowledgement of the wrong, and second thing, taking of the responsibility, and third thing is providing remedy. Okay, so how this reparation will help? Let me give one example. So you assume that you have been victimized. You have been victimized. If your father is killed, then you lost the earning member of your family. If you are personally injured, then that will cost you for medical expenses and so on. Okay, you're going to the court and the court is awarding 5 years imprisonment to the offender. But what about your own loss? So what about your own income? What about your own earning? What about your own loss of money for the medical expenses? Okay, I mean that the retributive approach may not always meet the actual need of the victim. And this actual need of the victim could be satisfied only through some sort of reparation. It may be monetary help, it may be your medical expenses, or it may be expenses for the rehabilitation. And in post-conflict society, we find that there are different types of reparation scheme. It might be skill development training, that you can skill yourself and you can employ yourself, earn money for yourself. Okay, reparation may be in the form of building school, reparation may be in the form of construction of mosque, or it may be church. Then you can go there, you can assemble together and you can pray, so that there is a social harmony again. Okay, so reparation is now a recognized practice in international criminal law. And in Rome Statute, you will find the reparation scheme under Article 75 that allows the International Criminal Court to award reparation at the expenses of the offender. It means the asset of the offender should be realized, it should be sold out, and the proceeds of the sale should be used for reparation, payment of reparation to the victim. And the court has already exercised these Articles 75. And I can mention 3 cases. Ahmed Al-Faqi Al-Mahdi, German Katanga, Thomas Lubanga. In that cases, the court awarded reparation. And more interestingly, we have Article 79. Under this authority, the state parties to the Rome Statute have created one trust fund for the victim. So when the offender is unable to provide reparation, then this trust fund for a victim could be used to provide reparation to the victim. So this is the thing, how the things are actually progressing at the international level, even within the ICC. Okay. Now the fourth thing is memorialization. Memorialization means some sort of structure. It may be in the form of museum. It may be naming a street after any particular victim or a particular hero or any particular incident or something like that. So why memorialization is so important? So every victim's family wants some sort of recognition from the state level. It means that you are not lapse in the history. So your contribution, your sacrifice is not lapse in the history. And look at our country. So what we have done, we have constructed one very beautiful and remarkable monument in Shavar, which is known as Jatiyo Sriti Shoto, to remember our national heroes who have sacrificed in our national movement for liberation since 1952 to 1971. There are 7 different major democratic movements that led to the liberation of Bangladesh. So we have erected this structure. We have our war museum, which is actually commemorating the memories, the sacrifice and the sufferings of the victim, millions of victims during the 1971 liberation war. So how this memorialization helps? Memorialization keeps the memories of the past alive, and it prevents relapse of the history. So it means it's an example that it happened to the society, it happened to this country. So beware of it. So this kind of message memorialization will give.
And this memorialization at the same time will help that the court has, that the state has recognized the sacrifice of the contribution of the offender, contribution of the victim. And through this memorialization process at the same time, we can stigmatize the offender. So it should be a message, two-dimensional, one sort of recognition for the victim and some sort of stigma to the offender. So thus this realization actually helps. And we have memorialization in every country that has experienced some sort of war or conflict. We can find memorialization in our country. In India, we can find it. And very recently in the year 2019, Afghan Center for Memories and Dialogue, we can find this. And in the year 2016, we can find the International Criminal Court. In Thomas Lubanga case, the court approved symbolic reparation to create a living memorial to remember and raise awareness about child soldier. So child soldier was a problem in that case, Thomas Lubanga case. So there should be some sort of memorialization which will actually give a message not to conscript and engaged child soldier in the conflict. So in this way, memorialization can help rebuilding, reconstructing the societal relation, and it should have some sort of educative value to prevent repetition of the conflict. And finally, and the last tool I'd like to mention is reform. So what is reform about? It means it's a cultural reform, it's a structural reform. So, you know, at the United Nations level, there are different studies. And there is a Boutros-Ghali peace model. So behind every conflict, you will find some root causes, and these root causes are economic despair, social injustice, and political oppression. So you will not find a single conflict devoid of all or either of these causes. So economic interest, social injustice, and political oppression, you will find either of the three available or as a root causes of the conflict. And these things, economic disparity or social injustice or political oppression, doesn't take place in a single day. It doesn't occur all of a sudden. So it takes a long time to develop. You look about the Syria, you look about Iraq, you look on Afghanistan, you will find these every causes are available there. So whenever a country in a post-conflict society is transforming from conflict to peace, then these issues must be addressed. So in addition to retribution to the offender, in addition to truth seeking, in addition to reformation, reparation, in addition to public apologies, in addition to memorialization, there should be some sort of reform. This structural reform, this social reform, this culture of repression, undemocratic practices, then authoritative practices. It should be alleviated so that there is no further conflict in the society. So I mean, reform is essential for sustainable peace and reconciliation in the society, and for the transition to the peace and stability. Okay, now you may find it difficult initially to understand how reform could be some sort of accountability. Okay, for the first time, even I didn't understand how reform could be some sort of accountability. So President Ershad was in power in Bangladesh for the 9 years. Okay, so he was an authoritative president. So when country was transformed to democracy, he was ousted from the power. So this is the way. So losing power is some sort of accountability. Now you think the President Bashar al-Assad, he's in the Syrian president, and there are gross violation of human rights under the Assad regime. So if Assad is compelled to undertake reform, it means he is compelled to transform the governance into democracy. He is compelled to ensure independence of the judiciary. He is compelled to ensure human rights and fundamental rights for each and every citizen. It means that his power is abridged. It means that his authoritative practices are denied. So this is the way how
the reform, structural reform, could actually ensure accountability of the perpetrators. It may not be similar to retribution, but it is nonetheless some sort of act. Now, with this, I have discussed the 5 tools of the restorative justice, and these tools may be added by some other mechanisms. These are always open. It depends on social fabrics, it depends on social values and social need. And finally, what is more important is the political will. So it is not necessary that everyone should like the restorative justice. So what I say, restorative justice values the need of the victim. So if the victim is happy that I want to forgive the offender, it should be honored. Not necessarily each and every perpetrator of the world should be prosecuted. And there is no world court. Nowhere of the world there is a court that can ensure prosecution of each and every offender. You know, ICC, we say it's a world court, but it's absolutely wrong. ICC is not a world court. It don't have universal jurisdiction. It doesn't have. And even the International Court of Justice is not a world court. They have limited jurisdiction, depends on the consent of the states. And this is the interesting thing. Actually, there is no universal court having universal jurisdiction addressing each and every international crime. So there is some sort of leverage for the state that the state can adopt retributive approach or state can adopt restorative approach. And then it's a political choice which path a state should avail in the post-conflict society. Should the choice retribution, or should they move towards the reconciliation, peace, stability, and reintegration of both victim and offender into the society? That is the most important thing. So with this note, I'd like to invite questions. And I think with this limited time, I have tried my best to make the things clear to you. Actually, the last message is, it is not necessary that retributive justice should be ignored altogether, or it is equally not essential that restorative justice is the only means of justice. It means we have different options. It is your decision to adopt retribution, or it is your choice to prefer restoration. Okay? If you value your sentiment for revenge, you should go for retribution. And if you value the societal harmony, peace, stability, then you should go for restorative justice. And so far I have experienced from the global study, and I have sent you one, I have mailed one book to Tabuida, and he will share it. So this book is authored by Desmond Tutu. So Beyond Retribution. So in his book, this is the book which will motivate you to value the societal relation. And this book has given hundreds of examples how this restorative justice actually worked in real conflict situation for restoring peace. Okay, last message, just a minute. That is, so punishment doesn't end recurrence of the offense. This is the most important things. So prosecution of Nuremberg or prosecution in Tokyo didn't end subsequent war. We can find new conflict in lapse of time. So prosecution is not the only means to prevent the war. It may be one form of accountability. But if you want to stop war, if you want to prevent conflict, then there must be sustainable peace and prevention of relapsing into conflict. And that is why restorative justice is gaining prominence in the recent time, and it is gaining its place and recognition in international criminal law. That's all. Thank you. থ্যাংক ইউ তাপস। আমরা সবাই আশা করি মুগ্ধ হয়ে বক্তব্যটা শুনছিলাম, কারণ মাঝে মধ্যে দুই একজন ছাড়া আর সবারই মোটামুটি নেটওয়ার্ক আশা করি ঠিক ছিল। তো এখন মোটামুটি আমি সবার মাইক্রোফোনই আনমিউট করে দিচ্ছি, তবে একজন একজন করে প্রশ্ন করতে হবে। আর ভালো হয় যদি চ্যাট বক্সে কোয়েশ্চেনটা করা যায়। যদি কোনো কারণে লিংকটা চলে যায় তাহলে আমাদেরকে একটু সময় দিতে হবে আবার রিকানেক্ট হওয়ার জন্য। সো আমি রাইট নাও আমি আনমিউট করে দিচ্ছি সবাইকে, সবাই ধীরে ধীরে তাদের প্রশ্নগুলো করতে পারবে। ধন্যবাদ। আমার মনে হয় দাদা আপনি নাম ধরে অফার করেন আর কি, one after one আপনি নাম ধরে অফার করেন, যদি প্রশ্ন থাকে then he can ask or he can just pass it.
ওকে, সেই ক্ষেত্রে আমাদের আয়নাল কি আছে এখনো? আয়নালকে দেখতে পাচ্ছি না। আমাদের মিনা, তুমি কি প্রশ্ন করতে চাও কিনা? মিনা, তুমি প্রশ্ন করতে চাও কিনা? তোমার মাইক্রোফোন আমি আনমিউট করে দিয়েছি। স্যার আর আমার আমাদের প্রশ্ন এখানে হচ্ছে যে প্লিজ গো অন। স্যার রেস্টোরেটিভ জাস্টিস কি আপনার এটা তো ওয়ান সর্ট অফ পিউনিটিভ জাস্টিস, এর সাথে কি স্যার আপনার সাজা যেমন ধরেন লাইফ টাইম ইমপ্রিজনমেন্ট বা ডেথ পেনাল্টি এটার সহকারে এটাও দেওয়া সম্ভব কিনা, যে সে রেস্ট অফ দ্য লাইফ জেলে থাকবে এবং এর সাথে সাথে সেই অর্থগুলো বা এই যে কস্ট গুলো আছে সেগুলো দেবে, এই দুটো কি একসাথে সম্ভব কিনা? I think these are quite absolutely. These are two different dimension. You can't advocate harsh punishment or conviction along with restorative justice. So if I am put in jail, if I am in jail suffering long time, or I am placed in gallows for execution, then what is the point of restoration? So restorative justice means restoring relation between victim and offender. You think after putting the victim in gallows or putting him in jail for 10 years, that will restore societal relation? Obviously not. And the thing is that absolute rigid insistence on conviction is absolutely negating Ubuntu. So Ubuntu, let me recall one movie. Have you seen Avatar movie? So at one point, Yes, sir. you'll find there is a 2009. life tree. So when Jack is dead, Neteri was taking him to the life tree, and he is connected to the life tree. So that is the Ubuntu practice. It means that everyone is connected. So if your brother is suffering, you should not remain happy. That is the point. So the victim and offender are connected. It means that victim has suffered because of the wrong done by the offender. But it doesn't mean that offender should be put in jail and victim should remain happy. That is not the spirit of Ubuntu. And that is absolutely not the practice of restorative justice. What the best could be done, there may be some sort of prosecution and the victim offender has recognized his guilt, and then in recognition he is given minimal conviction. Okay, it means early release from the jail. He is awarded 10 years conviction, but after serving 6 months or 10 years at the request of the offender, victim, and with the permission of the victim, he is released from the custody. So this is the thing, how the offender and victim would make terms again and live together in the society. So Taposh, there is another question. The chat box এসছে, আমি পোস্ট করেছি যে what is the present condition of restorative justice in Bangladesh, especially in terms of our liberation war 1971? Okay, I think you're the best person to answer this question. না, it's very difficult, কারণ এই প্রশ্নটা নিয়ে আমি এবং তাপস দুইজনে বহুবার আমরা কথা বলেছি। একটা জিনিসই শুধুমাত্র আমাদের এখানে রেস্টোরেটিভ জাস্টিসটাকে নিয়ে আসতে পারতো, ইন্ট্রোডিউস করতে পারতো, সেটা হচ্ছে ট্রুথ। যদি প্রথম দিক থেকেই এটাকে স্বীকার করা হতো যে ইয়েস, আমি এই 71 সালে আমি এই কাজটা করেছি এবং এই কাজের জন্য আমি 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 ক্ষমা প্রার্থী সারা জাতির কাছে, এই কাজটা যদি হতো তাহলে সম্ভবত ট্রুথ অ্যান্ড রিকনসিলিয়েশন বাংলাদেশে করা সম্ভব হতো। কিন্তু আমরা যেটা হয়েছে, যেটা আমি তোমাদেরকে ক্লাসে ক্লিনিক্যাল লিগ্যাল এডুকেশন ক্লাসেও বলেছি বা এই ক্লাসেও বলছি, যে আমাদের দেশের একটা কালচার হচ্ছে ডিনায়াল, যে না আমি এটা করিনি। ফ্রম দ্য ভেরি ফার্স্ট পয়েন্ট কথা হচ্ছে যে না আমি এটা করিনি। এই যে ডিনায়ালের কালচারের কারণে বেসিক্যালি রেস্টোরেটিভ জাস্টিসের প্রসেসটা বাংলাদেশে ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে গেছে। এখন ভবিষ্যতে অন্য কোনো ক্ষেত্রে হবে কিনা সেটা বলতে পারছি না, তবে প্রেজেন্ট কন্ডিশনে রেস্টোরেটিভ জাস্টিসের একটা মানে যেটা হয়েছে, আমি তাপস আমাকে প্রশ্ন করেছিল, আমি মামলাটাতে যেহেতু এখনো আমাদের চার্জ গঠন করা হয়নি, সেই জন্য আমি তাপসকে নামটা এখনো দিতে পারছি না, কারণ চার্জটা কিভাবে গঠন করবে সেটার উপরে নির্ভর করছে। কারণ আমাদের একজন অ্যাকিউজড পারসন, সে ইতিমধ্যে তার দোষ স্বীকার করে সে ক্ষমা প্রার্থনা করেছে আমাদের ট্রাইব্যুনালের কাছে। এখন ট্রাইব্যুনাল এই ক্ষমা প্রার্থনার পরিপ্রেক্ষিতে তাকে, যেটা বাংলাদেশের অন্যান্য কালচারের মতোই যে কালচারটা রয়েছে, যে
দেখা যাবে যে তাকে রাজসাক্ষী করার একটা প্রবণতা থাকবে। যে শব্দটা আছে রাজসাক্ষী বলে যদিও কোনো শব্দ নাই আমাদের এভিডেন্স অ্যাক্ট বা কোথাওই নাই, কিন্তু চেষ্টা করা হবে যে যাতে সে অন্যান্য যে অ্যাকিউজড, মানে ওই মামলাটাতে আরো অনেক অ্যাকিউজড রয়েছে, এখন সেই অ্যাকিউজদেরকে তার কো অ্যাকিউজডরা ডিনাই করছে, তো তার সাক্ষীটা যদি তাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা যায়, সেই ক্ষেত্রে সে যদি সাক্ষ্য দেয় প্রসিকিউশন পক্ষে, তাহলে তার স্ট্যাটাসটা কি হবে সেটা আমরা এখনো আসলে দেখার অপেক্ষাতে আছি। যে তাকে যদি সম্পূর্ণভাবে মাফ করে দিয়ে তারপরে দেয়া হয়, সেটা একটা হতে পারে। একদম প্রথম দিকে কামারুজ্জামানের মামলাতে আমাদের একজন তারামিয়া নামের একজন সাক্ষী ছিলেন। সেই সাক্ষী, ব্যাপারটা হচ্ছে ওনার সাক্ষ্যটাকে কোর্ট মানে ডিসরিগার্ড করে দিল। এই কারণে ডিসরিগার্ড করলো যে উনি অ্যাকিউজড লিস্টে ওনার নামটা নাই, ওনার নামটা অ্যাকিউজ লিস্টে আসা উচিত ছিল, দেন ওনাকে অ্যারেস্ট করা উচিত ছিল, অ্যারেস্ট করার পরে ওনার যদি উনি ক্ষমা প্রার্থনা করতে চাইতেন দোষ স্বীকার করে, তারপরে ওনাকে রাজসাক্ষী করার সুযোগ ছিল, কিন্তু ওনাকে কিন্তু টোটাল ডিসরিগার্ড করে ফেললো। আর আরেকজন সাক্ষীকে নেওয়া হয়েছিল সোবাহানের মামলাতে। সেই মামলাতে দেখা যাচ্ছে যে একজনকে জোর করে বন্দুকের মুখে রাজাকার সদস্য করা হয়েছে, সে সাক্ষী দিচ্ছে এবং সে তার সাক্ষীতে বলেও যাচ্ছে যে সে কি কি ধরনের কাজগুলো সে করেছে। তার ক্ষেত্রে কিন্তু কোর্ট আবার বলছে যে উনি একজন ভিকটিম, নিজেই একজন ভিকটিম ছিলেন এবং তারপরে উনি যতটুকু কাজ করেছেন তার জন্য উনি এখনো অনুতপ্ত, আগে অনুতপ্ত ছিলেন, সুতরাং তার এই অনুতপ্ত যে উনি হয়েছেন এটাকে আমাদের কনসিডারেশনে নেয়ার সুযোগ রয়েছে। এই ধরনের একটা বক্তব্য সুবহানের মামলাতে এসছে। এখন এই বক্তব্যটা ওনারা মৌখিক রায়ের সময় দিয়েছেন, কিন্তু ভিতরে দেওয়ার সময় কোন লাইনে কোন প্যারাগ্রাফে দিয়েছেন এটা আমাকে একটু খুঁজে দেখতে হবে। সুতরাং এই রেস্টোরেটিভ জাস্টিস ইন বাংলাদেশ, স্পেশালি ইন টার্মস অফ আওয়ার লিবারেশন ওয়ার এর ক্ষেত্রে, এটা যদি ক্ষমা প্রার্থনা এবং তারপরে তাকে শাস্তি থেকে না দেওয়ার বিষয় হয়, তাহলে আসলে এই নেক্সট মামলাটা হবে সবচেয়ে ক্রুশিয়াল মামলা, যে মামলাটাতে আমরা আসলে বুঝতে পারবো যে কতখানি এই জিনিসটাকে অ্যাডাপ্ট করা হয়েছে বা অ্যাডাপ্ট করার সুযোগ আছে। আর অন্যান্য যে সেক্টরগুলোর কথা আমরা বলছি সেগুলো হচ্ছে যে মিউজিয়াম আমাদের রয়েছে, এখন আমাদের প্রচুর পরিমাণ লিটারেচার রয়েছে। সুতরাং মূল যে ফার্স্ট দুটো স্টেপ, যে অ্যাডমিট করা এবং অ্যাডমিট করে দেন ক্ষমা প্রার্থনা করা, এই দুটো জায়গায় আসলে আমরা বোধহয় একটু মিস করে গিয়েছি, একটু না বেশ বড়ভাবে মিস করে গিয়েছি, যে কারণে পরবর্তীতে তাদেরকে যখন আবার রিহ্যাবিলিটেট করা হয়েছে বাংলাদেশের রাজনীতিতে, সেই রিহ্যাবিলিটেশনটা মানুষের চোখে খুব বেশি করে পড়েছে এবং মানুষ সেই জন্যই বিচারের দাবি থেকে আসলে কখনো বের হয়ে আসতে পারেনি। এইটুকুই আমার মনে হয় বক্তব্য। এরপরে আরেকটা প্রশ্ন এসছে চ্যাট বক্সে, তাপস, আমাদের সবাই তাদের ফোন নাম্বার দিয়ে অনেকেই কানেক্টেড হয়েছে, নামটা দিলে ভালো হতো। বলেছে, ইজ দেয়ার এনি ওয়ে টু মেজার রেস্টোরেটিভ জাস্টিস? Measure what? Success or failure or what? স্যার স্যার আমি বাদল, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ বাদল, বলো বলো বলো, কেমন আছো? স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার। হ্যাঁ স্যার আমি বলতে চাচ্ছিলাম যে স্যার মানে রেস্টোরেটিভ জাস্টিসটা মেজার করার কোনো ওয়ে আছে? আমরা তো জানি স্যার সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের একটা কারণ হচ্ছে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ারের জার্মানির অনেক ডেপ্থ ছিল, যেটা তারা দিতে হচ্ছে মানে পারতেছিল না, এই কারণে অনেক ধরনের প্রবলেম ক্রিয়েট হয়েছে। তো এই যে রেস্টোরেটিভের যে মানে বিষয়টা স্যার, এটা তো অনেক সময় দেখা যেতে পারে যে একটা কান্ট্রির উপর বার্ডেন হয়ে যাচ্ছে। তাই এটা আমি বুঝতে যাচ্ছিলাম যে রেস্টোরেশনের কি কোনো মানে মেজারমেন্ট আছে, যে আচ্ছা ঠিক আছে তুমি এতগুলা মানুষ মারছো, তোমারে আমি এতগুলা ট্যাঙ্ক ফেরত দিয়ে দিলাম। ওকে, ভেরি গুড, থ্যাংক ইউ বাদল তোমার এই প্রশ্ন করার জন্য। আমি 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 খুবই খুশি হয়েছে যে তুমি প্রশ্ন করেছো। ওকে, প্রথম কথা হচ্ছে there is no amount that can value even a single life, the first thing. So if you accumulate all the riches of the world, that cannot pay the price for a single loss of life. That is the first thing. এবং restorative justice এর ক্ষেত্রে মূল কথা আমরা বলেছি যে all the human beings are a single unit, and you should not be happy by putting your friend or putting your neighbor into suffering. আমরা সেটা দেখেছি যে after first world war এর পরে there was limitation on armistice in Germany.
জার্মানির উপরে যে ছিল তাদের এই ধরনের অস্ত্র থাকতে পারবে না, জাহাজ থাকতে পারবে না, উড়োজাহাজের সংখ্যা এত থাকতে হবে, হ্যাঁ, সৈন্য সংখ্যা এরকম থাকতে হবে। These are the limitation which are actually humiliating and degrading for the national interest of the Germany. That actually led to the Second World War, but that was not the single cause only. That was obviously not the single cause. যেটা হয়েছে Second World War এর পরেও কিন্তু Germany was compelled to pay reparation to other countries. So that reparation even continued for several years, but then ultimately it was lapsed because of unable of Germany to pay the reparations. এখন কথা হচ্ছে যে ওই ধরনের যে প্র্যাকটিস গুলো সেটা হচ্ছে burdensome reparation. That is not the aim of the restorative justice. Restorative justice will target aim situation, win-win situation. So if you think that he is the offender and he should be put down, or he should be pinned down, then that is not the restoration of relations. তাহলে তোমার সাথে কার বন্ধুত্ব হতে পারে? Who is your equal and who is happy and satisfied with your relations? তার সাথেই তো হতে পারে. If you put someone under burden, if you place someone under gallows, ফাঁসিতে কাউকে দিয়ে দাও and put him in jail for 10 years, or place him under burdensome reparation, that will not help restoring relations. তাহলে এভাবে আমরা বলছি যে you have to consider economic condition of a state or a particular offender, and then reparation should not be some sort of punishment. Keep it in mind, Badul. Reparation is not a punishment. Reparation is the amount which will help restoring economic or physical condition of the victim. That is the aim of the reparation. Not to punish, but to compensate. এটাই শুধু আমার বলার আছে। Okay, thank you. Thank you, sir. ওকে, আর কারো কোনো প্রশ্ন নেই মনে হচ্ছে, কারণ আমার কাছে এই তিনজনই প্রশ্ন করেছে। আর কেউ যদি প্রশ্ন করতে চায়, উই আর স্টিল অ্যাভেলেবল। তারা তাদের আনমিউট করে, আবার আমার মনে হয় যে তাপস, অনেক ছাত্রছাত্রী তোমার সাথে হয়তো ব্যক্তিগতভাবে কথা বলতে চাইতে পারে হ্যালো বলার জন্য। সো তুমি এত দূরে আছো, সো আমি আনমিউট অলই করে দিচ্ছি। যে যেভাবে কথা বলতে চায়, উই ক্যান হ্যাভ আ ফ্রি টকিং সেশন। তো এখন কিন্তু সবার মাইক্রোফোন অন। কেউ কিছু বলতে চায় কিনা? না হলে আমরা আজকের মতো সেশন, হ্যাঁ জান্নাতুল। হ্যালো, হ্যাঁ নাম বলে প্লিজ। স্যার আমি কৌশিক পাল। হ্যাঁ কৌশিক বলো। আসসালামু আলাইকুম স্যার, নমস্কার। হ্যাঁ নমস্কার বলো। স্যার বলতে চাইছিলাম যে স্যার রেস্টোরেটিভ জাস্টিসটা কি অর্গানাইজড ক্রাইম সমাধানে কোনো ভূমিকা পালন করতে পারে কিনা? ওকে, বাই, থ্যাংক ইউ। প্রথমত, restorative justice can work in any criminal administration of justice, in any sort of crime. তো এখন পর্যন্ত আমাদের সামনে যে সমস্ত এক্সাম্পল গুলো আছে, restorative justice approach is especially advocated for conflict justice, where the number of the offenders, number of the victims are bulk. যখন একটা পোস্ট কনফ্লিক্ট সোসাইটিতে তুমি তাকাও, সেখানে হাজার হাজার অপরাধ হয়েছে ডিউরিং দ্য পোস্ট কনফ্লিক্ট পিরিয়ড। লাইক রুয়ান্ডা, সেখানে 12 মাস সময়কালে প্রায় 1 million people are killed and nearly 500,000 are raped. তাহলে ওই ধরনের সিচুয়েশনে রুয়ান্ডার মতো একটা কান্ট্রির কিন্তু ক্রিমিনাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অফ জাস্টিসের সক্ষমতাটা বেশি। সো শুধু রুয়ান্ডা কেন, even I think a country from the first world is capable to address that volume of crime, that number of the offender and victims. তাহলে restorative justice যে কোনো সেটিং এ কাজ করতে পারে, কিন্তু এটাকে প্রমোট করা হচ্ছে in post conflict society because of widespread and systematic nature of the crimes and because of huge number of the victims, offenders and witnesses. এটা করা হয়, কিন্তু it can work even in case of organized crime. এটা কাজ করতে পারে যে কোনো সেটিং, সেই বিষয়ে কোনো আইনগত বাধা নিষেধ। থ্যাংক ইউ।
Yes, thank you, sir. So who is going to ask the next question? Jannatul? So I think তাপস আমার মনে হয় যে আমরা আজকের মতন যদি আর কারো কোনো বক্তব্য না থাকে বা প্রশ্ন না থাকে আমরা আজকের মতন আমাদের এই সেশন শেষ করতে পারি। এবং তাপস মানে অনেক ধন্যবাদ যে এরকম একটা কঠিন সময়ে তুমি সময় বের করে একটা ক্লাস লেকচার, রিটেন ক্লাস লেকচার রেডি করে আমাদেরকে, বিশেষ করে ছাত্রদেরকে আমরা দিতে পেরেছি। এটা একটা অনেক বড় ব্যাপার। আর আমরা এক্সপেক্ট করব যে একদম লাস্ট মোমেন্টে দেখা যাচ্ছে কেউ কেউ এসে পার্টিসিপেট করতে চাচ্ছে। আমরা সবাইকে এক্সপেক্ট করব যে সবাই নোট নিয়েছে। আমি এই ভিডিওর টোটাল সেশনটা রেকর্ডিং করেছি। আমি এখন এই টোটাল ভিডিও সেশনটাকে ইউটিউবে আপলোড করে দিয়ে আমাদের যে গুগল ক্লাসরুম আছে সেই গুগল ক্লাসরুমে আমি এটাকে অ্যাড করে দিচ্ছি, যাতে সবাই গুগল ক্লাসরুমে যারা যারা পার্টিসিপেট করবে তারাও এটা ইউটিউবের থেকে লিংকটাকে নিয়ে শুনতে পারে। এবং যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে তোমরা তখনও প্রশ্ন করতে পারবে। এবং এই গুগল ক্লাসরুমটাতে আমি তাপসকেও আমাদের কো টিচার হিসেবে অ্যাড করেছি। সুতরাং কোনো ধরনের কোনো প্রশ্ন থাকলে, কমেন্ট থাকলে এটা তাপসও দেখতে পারবে এবং একই সাথে তাপসও আমাদেরকে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে। সবাইকে আবারও ধন্যবাদ এবং আশা করি যে যারা এটা মিস করেছে, আইনাল এবং আব্দুর রহিম মিনা, তোমরা যারা মিস করেছে তাদেরকে কাইন্ডলি একটু বলে দেবে যে এটা অনলাইনে অ্যাভেলেবল রয়েছে, ইউটিউব থেকে বা ক্লাসরুমের থেকেও তারা এটা শুনে নিতে পারবে। ঠিক আছে? এবং সবাইকে আবারও ধন্যবাদ এবং সবাই প্লিজ তোমরা ঘরে থাকো, সেফ থাকো, কারণ দুশ্চিন্তা এখনো শেষ হচ্ছে না, সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। সুতরাং সবাই তোমরা সেফ থাকো, মানে তোমাদের প্রতিবেশীদেরকে নিয়ে সেফ থাকো এবং সবাইকে যাতে ঘরে থাকে সেই সুপরামর্শ দাও। তাপস, প্লিজ, দ্য ক্লোজিং রিমার্কস আর ফ্রম ইউ। না, আমি ওই একই আপনার সুরে আমি বলতে চাই, আমি সবার সুস্থতা কামনা করছি। আর যে স্বাস্থ্যবিধি আছে সরকারের তরফ থেকে আমাদেরকে যে সমস্ত স্বাস্থ্য বার্তা বা সতর্কতা দেওয়া হচ্ছে সেগুলো আমরা অনুসরণ করি। এবং আমরা, আর আমার তরফ থেকে আমি বলি, আমার ইমেল আইডি সবার জানা আছে, অথবা মেসেঞ্জার নম্বরে যে কোনো প্রয়োজনে যে কোনো সময় নক করতে পারো। আশা করি আমি আমার তরফ থেকে চেষ্টা করব তোমাদেরকে যেভাবে সাপোর্ট করা যায়। এবং সবার সুস্থতা কামনা করছি। ধন্যবাদ। Thank you, sir. Okay, thank you very much. So we are finishing the meeting right now. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. আমার মোবাইলে সমস্যা।